Hej! Idag ska vi prata om rak och omvänd ordföljd med bisatser. Today we're going to go through straight and switched word order with subordinate clauses, which is much more difficult than only main clauses. Så vi ska börja med de olika reglerna som handlar om bisatser. Let's begin with the rules and regulations surrounding subordinate clauses. En bisats kan inte stå för sig själv. A subordinate clause cannot stand on itself, so it is always dependent on the main clause. En bisats är en del av en huvudsats. A subordinate clause is a part of a main clause. Bisatsen inleds med en subjunktion. Till exempel om, när, därför att, eftersom, att, innan. The subordinate clause is led by a subjunction. For example, if, when, because, that, before. Bisatsen har alltid rak ordföljd. Subjekt plus verb. The subordinate clause has always the straight word order. Subject and verb. BIF-regeln betyder att inte och andra satsadverb kommer före definita verbet. Så i bisatsen kommer inte och andra satsadverb före definita verbet. In the subordinate clause in Swedish, we follow the BIF rule. It means that inte and other clause adverb comes before the finite verb, the first verb. So BIF stands for in bisats, in subordinate clause, comes inte och andra satsadverb före, before, definita verbet, the finite verb. Nu ska vi gå igenom några exempel. Låt oss börja med att fundera över varför bisatsen är en del av huvudsats. Let's begin with thinking about why the subordinate clause is a part of the main clause. Let's see two examples and see if we can understand this. Så första exempel. När jag är klar med jobbet imorgon ska jag träffa min bästa kompis. Så när jag är klar med jobbet imorgon, when I'm finished with my job tomorrow, det är en bisats. It's a subordinate clause. Vi tittar på nästa exempel. Imorgon ska jag träffa min bästa kompis. Imorgon ska jag träffa min bästa kompis. Tomorrow I will meet my best friend. So maybe now you firstly notice that we have the same structure after imorgon and after this subordinate clause. This is the first thing we notice. And if you think about the function of the subordinate clause in the first example, när jag är klar med jobbet imorgon, and also the function of imorgon. Maybe you realize när jag blah blah blah, when I blah blah blah, and imorgon, both are explaining the time perspective. So they are actually both functioning as adverbials in the main clause. So by analyzing these two structures, we found out när jag är klar med jobbet imorgon, the subordinate clause, när, blah, 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 is also an adverbial in the main clause. So that's why it's a part of the main clause. And you may also realize that the structure of the main clause actually doesn't change, even if you have many
subordinate clauses. So the structure after adverbial, for example, here in the second sentence, imorgon ska jag. And när blah 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 ska jag is actually the same. So this makes the structure clearer. Nu kan vi titta på fler exempel på bisatser. Now let's see more examples on subordinate clauses. Eftersom jag inte behöver komma till skolan behöver jag inte heller göra läxor. Because I don't need to come to the school, I don't need to do the homeworks either. Så här kan du tänka på inte i bisatsen finns innan det finita verbet. So in the subordinate clause, the negation inte exists before the verb, whilst in the main clause structure, behöver jag inte exist after the main verb. That's another rule to think about. Vi tittar på nästa exempel. Trots att jag inte var hungrig ville jag äta mer chips. Although I'm not so hungry, I wanted to eat more chips. Nästa exempel. När jag träffade henne tidigare visste jag inte att hon är statsministern. When I met her earlier, I didn't know that she is the prime minister. Så ni ser i alla dessa exempel, in all these three examples, we started the sentence with a subordinate clause, and all those subordinate clauses are actually adverbials in the main clause. So we also applies the switched word order in the main clause structure. So eftersom bla 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 behöver jag, trots att bla 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 ville jag, när jag bla 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 visste jag. However, if you look back into the subordinate clause structure i bisatsen, you realize in the subordinate clause we always apply the straight word order. Till exempel eftersom jag bla bla, trots att jag, när jag. So after the subjunctions, eftersom, trots att och när, det börjar alltid med subjekt. So after the subjunctions you always begin with the subject. That's also an important rule. So you cannot begin with an adverbial in the subordinate clause. It is not possible in Swedish grammar. So you have to begin with subject. Nu kan vi gå igenom de subjunktionerna som är så vanliga i svenska. Now let's go through some subjunctions that are common in Swedish. Vi har eftersom och därför att, eftersom, därför att. Till exempel, vi åkte hem eftersom vi var trötta. We went home because we were tired. Du kan också säga vi åkte hem därför att vi var trötta. So the difference between eftersom and därför att are very minimal. Eftersom is like because, därför att is more like cause. So you can begin a sentence with eftersom also, but you cannot begin a sentence with därför att. Nästa att. Han vill gärna att vi hälsar på. He wants gladly that we visit him. So that we visit him. Att använder du också när du säger till exempel jag tycker att. Att is also being used when you want to say I think that it is a good idea. Jag tycker att det är en bra idé. But be careful, this that we are talking about here, translated in English, is only that to lead a statement. In English, that has another function, which is to add more information to the noun. For example, this is a pencil that I bought last year. In this case, the that in English, in this English example, is equivalent to another word in Swedish, which is som. We've talked about that earlier in the previous videos. You can check that.
Okej, nästa om. Om betyder if. Jag kommer om du hämtar mig. I'm coming if you pick me up. Nästa när, when. Det var kallt när vi åkte. It was cold when we traveled. Nästa som. Hon jobbar i en butik som ligger på Söder. She works in a shop that locates in Söder. Södermalm, here in Stockholm, we're referring to when we say Söder. Okej, innan, before. Jag borstar tänderna innan jag lägger mig. I brushed my teeth before I sleep, before I go to bed. Nummer 7, fastän och trots att. Bilen startade fastän det var kallt. The car started though it was cold. So fastän is though, trots att is although. So it's almost the same rule as in English. You can start a sentence with trots att, although, but you can only place fastän, though, in the middle of the structure, sentence structure. And also in spoken language, i talspråket, fastän becomes always fast. So maybe you hear it already. People say fast, jag vet inte. Det betyder I don't know though. So in spoken language, fast comes from fastän, is actually used as but. Nu ska vi göra någonting svårare. Now let's do a challenge. Hur ska vi ändra rak ordföljd med bisatsen till omvänd ordföljd? How can we change those straight word order structures into the switched word order structures? Vi börjar med första exempel. Jag vill inte åka eftersom det är så långt. I don't want to go because it is so far away. It is so far. Hur ska vi börja med bisatsen? How shall we start with the subordinate clause? Eftersom det är så långt. Yes. Eftersom det är så långt vill jag inte åka. Glöm inte omvänd ordföljd. Don't forget about the switched word order in a main clause structure. Nästa exempel. Jag kommer till dig om jag mår bra. I'm coming to you if I feel good. Så börja med om jag mår bra. Om jag mår bra kommer jag till dig. If I feel good, I will come to you. But in Swedish, the switch word order, kommer jag till dig. Nästa exempel. Vi lagar mat när du kommer. We will cook when you come. Så börja med när du kommer. När du kommer lagar vi mat. När du kommer lagar vi mat. Bra jobbat! If you still feel pretty confused with the sentence structures in Swedish, I would suggest you to exercise more on the sentence and the clause chat. Sentence or clause chat in Swedish is called satsschema. Satsschema. So literally it's translated as the clause schedule. So this is an example of the clause schedule. Vi börjar med fundament eller start. Fundament means fundament or fundamental, important things. You start with a sentence with important informations. And then verb 1, subjekt, satsadverbial. Till exempel inte har du här. Verb 2, partikel, objekt och sen adverbial. Men tänk på att om du har konjunktion utanför det här satsschemat. So think about if you have conjunctions, the conjunctions is always placed outside this structure actually, so that's why it's marked as gray here.
how should we use this satsschema? Hur ska vi använda satsschema? So it is actually quite simple, yet not that simple, because what we do is actually we fill in all the parts of a structure into this clause schedule. And by doing this, you will have a clearer and clearer understanding of the structure of the sentence structure when it comes to main clauses and subordinate clauses. Så vi kan titta på några exempel tillsammans. Let's look at some examples together. Så vi börjar med det här exempel. Jag vet inte om det är okej, men jag vill gärna skjuta upp mötet. I don't know if it is okay, but I would gladly postpone the meeting. Så här ser du. Here it is a good demonstration of how you can put all those parts into the main clause schedule. And now you realize that jag vet inte always exists after the verb, the first verb, main verb. Om det är okay, if it is okay, it is actually a subordinate clause, and this subordinate clause is actually object in the main clause. So I don't know it, right? I don't know it. I don't know if it is okay. Men is the conjunction, and so men is not fundament, it's not adverbial or subject, so you should not put men here, you put it outside the structure. Så men jag vill gärna skjuta upp mötet. Upp här är partikel, it's a part of the phrasal verb. Skjuta upp means postpone. Idag behöver vi delta ett prov. Idag adverbial. Behöver vi. Now you see, because we started the sentence with adverbial, so we don't have a subject in this sentence, so we fill the subject in the third place here. And the verb always at the second place. Och på måndag har vi en presentation på morgonen. På måndag, adverbial, har vi. On Mondays, we have. In English, har vi på svenska en presentation på morgonen. In the morning, på morgonen. Så adverbial kan du ha i början eller i slutet av en mening. So adverbial can be placed in the beginning or in the end. Vi tittar vidare på nästa 3 exempel. The next 3 examples are more complicated. När ni kommer till skolan på måndag kan ni först göra en övning. When you come to the school on Monday, you can firstly do an exercise. När ni kommer till skolan på måndag, här är adverbial. So this subordinate clause is adverbial in the main clause. When, blah, 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 it's equivalent to on Monday. So on Monday, you can. På måndag kan ni. It's the same structure. Och i klassrummet kan ni som är så duktiga få lite kakor som jag bakade när ni är klara med övningen. And in the classroom, you who are so diligent, can get some cookies that I baked when you are finished with the exercise. So now you realize you who are so diligent, it's actually a part of the sentence structure. It is actually the subject, the whole part. Som är så duktiga, you who are so diligent. Who are so diligent is describing you, so it's actually a part. Similarly, lite kakor som jag bakade, some cookies that I baked, it's the same logic. All this part is object in this sentence. När ni är klara med övningen, adverbial, the time perspective. Nästa exempel. När jag äter ett äpple efter att jag har borstat tänderna. I eat an apple after I brushed my teeth.
Adverbial i slutet här. Så rak ordföljd, straight word order when you have adverbials at last. Och när du börjar med adverbial, when you start with adverbial, på det här sättet eller på ett enkelt sätt. So in this way or in an easy way kan du lösa problemet. You can solve the problem. På svenska kan du lösa problemet. So this clause structure, this clause schedule is to help us to see and to explore the structure of the sentences. So I really recommend you to use it to fill in your sentences. Maybe it can be about the sentences you've learned in school, which you think is good and which you want to use also in your own writing. It can also be a sentence that you wrote and you're unsure if the structure is correct, then you can try to fill it in this schedule. But please note that you don't have to fill everything on this schedule. And you see, for example, the last example, jag äter ett äpple. You see here, some parts are actually missing. So it means that the schedule is more about the order of different things. So the point is not that you should try to fill everything in this schedule. Sometimes you don't have everything in a sentence structure, then you don't need to fill them in. But they should be in the same order. Okej, nu kan vi göra en övning. Nu ska vi göra en övning tillsammans, en exercise. Nu ska du lägga följande meningen i ett satsschema. Now you should put this sentence in this clause schedule. Igår läste jag en bok som är jättebra. Så jag ska definitivt rekommendera boken till mina kompisar när jag träffar dem. Igår läste jag en bok som är jättebra, så jag ska definitivt rekommendera boken till mina kompisar när jag träffar dem. Nu kan du pausa video kanske för att göra den här övningen så du har tillräckligt mycket tid att skriva ner den. Now you can maybe pause this video and to do this exercise on your notebook, and you can go back to the keys later. Okej, nu kommer facit. Now the key is here. Nu har vi facit. Igår, subjekt. Nej, igår är inte subjekt, förlåt mig. Igår is the adverbial. Igår, adverbial. Time adverbial, adverbial. Igår läste verb, jag, subjekt. En bok som är jättebra. Objekt. Så, konjunktion, så, so. Jag ska definitivt, definitely, sats eller verbial. Rekommendera, verb 2. Boken, objekt. Till mina kompisar när jag träffar dem, adverbial. Har du gjort korrekt? Did you done right? Okej, det är allting för idag. Tack så mycket för att du tittar på den här videon och vi ses nästa gång. Thank you for watching and see you next time. Hej då!